హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ కంటిన్యూషన్ విత్ లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఈ ట్రస్ట్లవి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు వీటికి సంబంధించి చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ అండ్ ఆర్టీపీస్ అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. అప్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 కంప్లీటెడ్. నౌ 21 క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21? ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ వేర్ the income derived during the year ended 31st March 2022 in the following case shall be subject to tax in the assessment year 22-23. A political party duly registered under section 29A of the Representation of the People Act 1951 received rent of 1,25,000 per month. One of its billing letter to the bank for 1/6/2021. సో ఏదైతే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఉందో, పొలిటికల్ ట్రస్ట్ పార్టీ ఉందో, అది 2 సెక్షన్ 29 కింద రిజిస్టర్ అయింది. ఏది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద వాళ్ళు రెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఆ రెంట్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ అవుతుందా, ట్యాక్సబుల్ కాదా అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్. ఫస్ట్, వాట్ ఎవర్ ద రెంట్ రిసీవ్డ్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఇన్ income chargeable under the head income from house property. However, according to the provisions of section 13A, income from inter area or house property shall not be included in the total income of political party registered under section 29A of the Representation of the People Act 1951, provided the political party fulfill the conditions of specified therein, including furnishing a return of income for the previous year in accordance with provisions of section 139B 139(4)B ఆనర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ అండర్ సెక్షన్ 139. సో ఇదేం చెప్తున్నా అంటే, ఎవరైతే సెక్షన్ 13A కింద సెక్షన్ 29A కింద రిజిస్టర్ అయ్యింటారో, ఏది పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 కింద రిజిస్టర్ అయ్యింటారో వాళ్ళు సెక్షన్ 29A ప్రకారం సెక్షన్ 13A ప్రకారం వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఉంటే ఆ పొలిటికల్ పార్టీ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళ యొక్క రిటర్న్ వచ్చేసి 139(4)Bలో ఫైల్ చేస్తారు. అంటే ట్రస్ట్ కాబట్టి, పొలిటికల్ పార్టీ కాబట్టి, ఆనర్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ అండర్ ద సెక్షన్ 139కి సంబంధించి డ్యూ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డ్యూ డేట్ లోపల రిటర్న్ని ఫైల్ చేయాలి. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ ద స్టిపులేటెడ్ కండిషన్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీ, రెంట్ ఆఫ్ 1,25,000 per month received by the registered political party from letting out of its billing to a bank would not be included in its total income. సో టోటల్ ఇన్కమ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ స్టిపులేటెడ్ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ ద పొలిటికల్ పార్టీ రెంట్ ఆఫ్ 1,25,000 per month రిసీవ్డ్ బై ద రిజిస్ట్రార్ పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్రమ్ లెట్టింగ్ అవుట్ ఇట్స్ బిల్డింగ్ టు ఎ బ్యాంక్ వుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇట్స్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 22. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 22? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్డ్ బై నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2022 డిస్క్లోజ్ ద ఫాలోయింగ్ రిసీట్స్. ఏమో చెప్తుంది, రెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ చెన్నైలో ఉంది ఒక స్టోర్, దానికి రెంట్ 6 lakhs వస్తుంది. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్ అదర్ దెన్ బ్యాంక్స్ 5 lakhs ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంది. కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ 21,000 ఈచ్ ఫ్రమ్ 100% హూ ఈ సెక్రెటెడ్ దేర్ నేమ్, అంటే వాళ్ళ నేమ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయలేదు. 21 lakhs రిసీవ్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ 10% బై వే ఆఫ్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఆఫ్ 25,000 ఈచ్. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ నుంచి 10%కి 25,000 ఈచ్ పర్సన్ నుంచి తీసుకుంది, అంటే 2,50,000. నెక్స్ట్, క్యాష్ కాంట్రిబ్యూషన్ 2,100 ఈచ్ ఫ్రమ్ 1,000 మెంబర్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, మొత్తం 21 lakhs. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ క్యాఫిటేరియా రన్ ఇన్ ద ప్రెమిసెస్ అట్ ఢిల్లీ, అంటే ఇది పీజీబీపీకి సంబంధించినది. కంప్లీట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పొలిటికల్ పార్టీ అంటే ఏదైతే సెక్షన్ 39 కింద రిజిస్టర్ అయ్యిందో, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అయ్యిందో వాటిని పొలిటికల్ పార్టీ అంటాము. అండ్ సెక్షన్ 13A డిస్కస్ చేస్తే వీళ్ళ యొక్క రిటర్న్కి సంబంధించి, ఎలక్ట్రల్ కమిషన్కి సంబంధించి. ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ టు బి కంప్యూటెడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 13A, which income derived from house property, income from other sources, and income by way of voluntary contribution received from any person on fulfilling of conditions as mentioned therein would be exempted from tax. సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో కానీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కానీ, ఆర్ ఏమన్నా వాలంటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటే వాటి అన్నిటినీ ఎగ్జంప్షన్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఆల్ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే. హౌఎవర్ ఇన్ దిస్ కేస్, సిన్స్ క్యాష్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 2,000 ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ 1,000 persons, the political party has violated the condition of receipt of donation through account payee, check or draft or prescribed electronic mode. Further, the political party has also violated the condition of maintenance of record in case of donations exceeding 20
20,000 ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటుందో ఫస్ట్ ఒకటి 20,000ని రిసీవ్ చేసుకుంది. 20,000ని ఎక్సీడింగ్ 20,000 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ డీటెయిల్స్ని మెయింటైన్ చేయలేదు. ఆర్ 2,000ని మించి క్యాష్ తీసుకోకూడదు. 2,100 క్యాష్ తీసుకోయింది. 2 కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయలేదు. రిసీవ్డ్ అదర్వైజ్ దెన్ బై వే ఆఫ్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్. Hence, total income has to be computed under without providing exemption available under section 13A. 13A కింద వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. అంటే వాళ్ళు ఏవైతే ఇన్కమ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో హౌస్ ప్రాపర్టీ కానీ అదర్ సోర్సెస్ కానీ వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న ఇప్పుడైతే గ్రేటర్ దెన్ 2,000 ఉన్నప్పుడు క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకోకూడదు. గ్రేటర్ దెన్ 20,000 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ కండిషన్స్ని చేయకుంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది ట్యాక్సబుల్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ట్యాక్సబిలిటీ అనేది 2 కేసులో వేయచ్చు. ఒకటి 2 టైప్గా వేయచ్చు. ఒకటి అన్ని ఇన్కమ్స్ అన్నీ వేసి ట్యాక్స్ వేయచ్చు. ఆర్ ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్లీ పొలిటికల్ పార్టీ కెన్ బి కంసిడర్డ్ దట్ ఓన్లీ 45 lakhs ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ నాన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిసీప్ట్స్ ఆఫ్ బుక్స్. ఏవైతే ఎగ్జామ్షన్ వస్తావో అంటే రెంటల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని చెప్పినాము, అదర్ సోర్సెస్ వస్తాయని చెప్పినాము, అండ్ వాలంటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ వాళ్ళు తీసుకునేవి వస్తాయన్నాము. బట్ 20,000 క్రాస్ అయినప్పుడు నేమ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలే కాబట్టి ఇది ట్యాక్సబుల్ వస్తుంది. అండ్ 2,000 అబౌవ్ ఉన్నప్పుడు క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకోవద్దు. వీళ్ళు క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇది వస్తుంది. అండ్ పీజీబీపీ ఆల్వేస్ ట్యాక్సబుల్. మొత్తం 45 lakhs అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో 2 టైప్గా మనం డివైడ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ ప్రిజ్యూమ్ దట్ ద కండిషన్స్ రిగార్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, ఆడిట్ అండ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ అండర్ సెక్షన్ 29C ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 అండ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ under section 139(4)B are fulfilled by political party and hence it is eligible for exemption of income under section 13A. Next question number, illustration number 23. Holy Mission Charitable Trust file an application in form 10G along with copies of 10G along with copies of trust deed and registration certificate. ఒక ట్రస్ట్ ఉంది, అది ఫామ్ 10Gని ఫైల్ చేసింది. ట్రస్ట్ డీడ్ అలాంగ్ విత్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ గ్రాంట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అండర్ సెక్షన్ 80G. సో 80G5కి సంబంధించి గ్రాంట్ అప్రూవల్ కావడం కోసం ఇది సబ్మిట్ చేసింది ఫామ్ని విత్ ద అప్రూవింగ్ అథారిటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు వెరిఫై ద స్టేటస్ అబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్, social activities, etc. And the fact in the application, the trust asked to produce the relevant books of accounts, vouchers, donations, books and minutes in original. After considering the same, the commissioner rejected the application of approval under section 80G5 on the ground that the trust had failed to apply 85% of its income, whether the commissioner is justified in law. So 85% మినిమం మొత్తం అది కన్సిడర్ చేయలేదు ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దీనికోసం. సో దట్ 80G దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కరెక్టా కాదా అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇష్యూ అండర్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ ఈజ్ వెదర్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాంట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అండర్ సెక్షన్ 80G5 కెన్ బి రిజెక్టెడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ద ట్రస్ట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు అప్లై 85% ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్కమ్ ఫర్ చారిటబుల్ పర్పసెస్. సో ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఈ మనకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఆ రైట్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెప్తున్నాము. ఏమి రైట్? 80G5 కింద ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటామో ఎగ్జామ్షన్ అప్రూవల్కి ఇవ్వడానికి, అప్రూవల్కి ఇచ్చినప్పుడు 85% ఫెయిల్ అయినా అని అంటే 85% అప్లై చేయలేదని దాన్ని డెనే చేయొచ్చా అంటే సెక్షన్ 80G ఫస్ట్ ఏం చెప్తుంది, provide that donation to any institution or fund would qualify for deduction under only it is established in India for a charitable purpose and derive such income which would not be liable to inclusions to its income under provisions inter area or section 11 and 12. And section 80G does not relate to the assessment of a trust or institution whose income is not liable to be included in the computation of taxable income under various provisions of the Act. Primarily, section 80G related to giving deduction in respect of donations made by a person to such trust and institutions. ఎవరైతే ఈ ట్రస్ట్కి ఆర్ ఎవరైతే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి అమౌంట్స్ పే చేసి ఉంటారో వాళ్ళకందరికీ డిడక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం యాజ్ పర్ సెక్షన్ 80G కింద. నెక్స్ట్, income from property included donations received. Such donations are deemed to be income from property which not to be included in the total income under section 11 or 12. The inquiry under section 80G cannot be beyond that. The scope of inquiry cannot include an inquiry as to whether at is the close of year or donee trust actually be eligible to be 85% of its income. This is because non-fulfillment of some condition by the donee trust as regarded application or accumulation cannot be ascertained in present.
when the donation is made. The question here of whether the trust will be able to apply 85% of income can be determined only for the fact existing at the close of the assessment year. It was held that Gujarat High Court versus Sri Govind Bhai Natal Nathwin Charitable Trust in their 6 ITR 2019 applying the rationality of the Gujarat High Court ruling to the facts of the present case, the rejection by the Commissioner of the application made by Holy Missionary Charitable Trust for approval under section 80G on the ground that it had not spent 85% of income of charitable purpose is not valid. Just a second here.